আসসালামু আলাইকুম। প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের এমটিও পোস্টের রিটেন অংশের জন্য সিলেক্টেড হয়েছেন। চলুন আমরা রিটেনের প্রশ্ন সলভ করার চেষ্টা করি। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পরীক্ষা হয়েছিল 2016 সালে এমটিও পোস্টের, সেই প্রশ্নটা আমরা আজকে সমাধান করব। ইংরেজি অংশ প্রথমে আমরা সলভ করি। Select the word that best expresses the meaning of the quotation word. Labor rights activists claim the number of mortalities in the fire is much higher than the official count. Mortalities মানে হচ্ছে আহত, এরকম একটা অর্থ দেয়। তাহলে আমরা অপশনগুলো দেখি, রিফিউজিস, সেলিব্রিটিস, ক্যাজুয়ালিটিস, এটা হবে আমাদের উত্তর। ওকে, দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হচ্ছে সিলেক্ট দি ওয়ার্ড দ্যাট বেস্ট এক্সপ্রেসেস দ্য মিনিং অফ দি কোটেশন ওয়ার্ড। হু প্ল্যানেট সাচ অ্যান আউডেশিয়াস মানে হচ্ছে দুঃসাহসিক। ওকে, তাহলে এটার উত্তর হয়ে যাবে ইমপ্রবাবল, রাইট। ওকে, 3 নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে সিলেক্ট দি ওয়ার্ড দ্যাট এক্সপ্রেসেস দ্য মিনিং অফ দি কোটেশন ওয়ার্ড দ্য mystery has never been conceivably solved. এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে decisively। 4 নম্বর প্রশ্ন the miser gazed avidly the pile of gold coins in front of him. এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে act। 5 নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে I saw a lot of cows in the field. এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে herd। 6 নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে Tomal behaves strangely at times, therefore nobody gets with him. এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে along। 7 number question in what weather I like laying the shade of a tree. এক্ষেত্রে আমাদের आंसर হবে in। It was indeed unreasonable him to leave this job and start a business. এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে of, instead of, indeed, okay, no, in it, of, okay। 9 number প্রশ্নে বলা হচ্ছে choose the option where the suffix or prefix has been incorrectly used. ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক নেই। Last number question, choose the option where the suffix or prefix has been incorrectly used. Irresponsible ঠিক আছে, irregular ঠিক আছে, এখানে সমস্যা আছে, irrepeatable। 11 number question, choose the option where the suffix or prefix has been correctly used. Doctrination, fill the gap, the management's dash from fiscal dash has led the company to bankruptcy. এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে সি নাম্বারটি। ওকে, 13 নম্বর কোয়েশ্চনে বলা হচ্ছে fill in the gap, the investors were not folded by the manager's dash proposal, his plan was obviously dash। তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর বসাতে হবে
প্রথমটা বসালেই মিনিংফুল অর্থ দেয়। ইয়েস। 14 নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে fill in the gap, a comedian's biggest dash is that his ancestors will become anxiety and taken. 15 number question, fill in the gap. The dash of the committee must reflect the purpose dash created. Okay. এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে composition for which it is. Question number 16. A list of shops that sell household appliances and decorations are in the file on the table. Which corrections should be made to this sentence? উত্তর হয়ে যাবে আরটা চেঞ্জ হবে, ইজ হবে আর এর জায়গায়। হ্যাঁ, if you feel dizzy, try to take a deep breath. If you rewrote this sentence beginning with you should, try to the next word should be. Okay, উত্তর হয়ে যাবে take a few deep breaths when you feel dizzy. Question 18. Which of the following is the most appropriate answer to the question, have you seen Tina recently? এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে I have not seen Tina since she was 14. এটা সঠিক। Question number 19. The ultimate test of a good educational system is supposed to be that it teaches to think. এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে insert you after teaches. Last question ইংরেজি পার্টের জন্য, সেটা ছিল to develop better strategies the manager will need of greater access to internal information. Which correction should be made to the sentence? এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে replace of with to have. 2016 সালে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে এমসিকিউ আকারে অংশটা এসেছিল, সুতরাং এবার এমসিকিউ হচ্ছে না, সরাসরি রিটেন হবে। আমরা এমসিকিউ ম্যাথের প্রশ্নের সাথে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। চলুন, 1 নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে 3 pipes P, Q and R can fill a tank in 6 hours. After running all 3 together for 2 hours, R is closed and P and Q can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by R alone to fill the tank is. আমরা শুধু সঠিক উত্তরটি আপনাদের মার্ক করে দেব, আপনারা চাইলে সেটা বিস্তারিত সমাধান করতে পারেন, অথবা বিস্তারিত সমাধান লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা বিস্তারিত সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় ম্যাথে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট এজ অফ সামাদ এন্ড আকমল আর ইন দি রেশিও অফ 5:4, okay, respectively. 3 years later, the ratio of their ages will become 11:9, respectively. What is Akmal's present age in years? এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে 24. 3 নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে in a 2-digit number, if it is known that its until units digit exceeds its 10 digit by 2 and that the product of the given number and the sum of its digit is equal to 144, then the number is. Two trains are moving in opposite directions at
60 km per hour and 90 km per hour. Their length are 1.10 km and 0.9 km respectively. The time taken by the slower train to cross the faster train in seconds is 48. In a 500-meter race, the ratio of the speeds of two contestants, Ajmal and Badal, is 3:4. If Ajmal has a head start of 140 meters, then Ajmal wins by 20 meters. আমরা শুধু উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি প্রশ্নের সাথে, আর যদি বিস্তারিত সমাধান আপনাদের লাগে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা পরবর্তী ভিডিওতে বিস্তারিত সমাধান দিয়ে দিব। 6 নম্বর ম্যাথে বলা হচ্ছে এ মেশিন P can print 1 lakh books in 8 hours. Machine Q can print the same number of books in 10 hours, while machine R can print them in 12 hours. All the machines started operating at 4 a.m. while machine P is stopped at 11 a.m. and the remaining two machines completed the work. Approximately at what time will the work be finished? এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে 1 p.m. Math number 7. On dividing a number by 357, we get 39 as remainder. On dividing the same number by 17, what will be the remainder? এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে 5. Bridgeport is 924 miles from Danville. The distance between Danville to Coppertown is 3/4 of the distance from Bridgeport to Danville. How many miles is it from this Bridgeport to Coppertown? এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে C. Okay, math number 9. The Lions Club has a target of raising at least taka 5 lakh. It has already raised 1 lakh. The club is sponsoring a pita festival and charging taka 5,000 per ticket. Which equation represents the number of tickets that the club must sell to meet its target? এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে 5t plus 100 equal 500. Number 10. A drink contains 20% cranberry juice, 20% raspberry juice, and the rest apple juice. You added 250 ml water in 750 ml of the drink. Now, what is the ratio of water to apple juice in the drink? এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে 5:9. 11 নম্বর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে a school committee consists of 2 teachers and 4 students. The number of different committees that can be formed from 5 teachers and 10 students is 11 নম্বরের জন্য উত্তর হবে 2100. ওকে, 12 নম্বর নিতে বলা হচ্ছে মোহনা ডিপোজিট টাকা 10,000 into a savings account that pays interest at an annual rate of 8% compounded quarterly after 6 months. How much interest has Mohana earned? এক্ষেত্রে উত্তর হবে 404.
Math number 13. At XYZ company, the ratio of sales of gross profit is 4:3 and the ratio of gross profit to net profit is 3:1. What is the ratio of net profit to sales? Number 13 জন্য উত্তর হয়ে যাবে 1:4. Okay. Number 14. The smallest of three consecutive even integers is 40 less than 3 times the largest. What is the largest of these integers? 14 জন্য উত্তর হয়ে যাবে 18. 15 number math. Asif can do a job in 15 hours and Russell can do the same job in 9 hours. If they start doing the job together at 6 a.m. and Russell stops working at 9 a.m., what time will Asif finish the job? It will be 4 p.m. Math number 16. A collection of books went on sale and 2/3 of them was sold for 2.30 each taka. If none of the 36 remaining books were sold, what was the total amount received for the books that were sold? এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে 180. Rohim gave half of his stamps to Karim. Karim gave half of his stamps to Fatima. Fatima gave 4/1 of the stamps given to her to Tonmoy and keep the remaining 12. How many stamps did Rohim start with? It will be 64. Number 18. One baker can bake either 2 large cakes or 35 small cakes per hour. How many bakers are needed to bake 20 large cakes and 700 small cakes in 3 hours? It will be 10. Math number 19. If is even, which of the following cannot be odd? এখানে হবে if n is even. Okay, n টা মিসিং আছে প্রশ্নে। এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে 3n plus 1. Okay, 20 নম্বরে বলা হচ্ছে a worker is hired for 7 days. Okay, each day he is paid 10 taka more than what he is paid for the previous day of work. The total amount he was paid in the first 4 days of work equals the total amount he was paid in the last 3 days. What was his starting pay? এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে 90. Math number 21. M is a girl and has the same number of brothers as sisters. N is a boy and has twice as many sisters as brothers. M and N are the children of Q. How many children does Q have? Answer হবে 21 এর জন্য 20. এটি আনসার হলো না, তাহলে আমরা আনসার দিতে নিতে হবে। আনসার হবে 7, 21 এর জন্য। ওকে, 22. The length of two sides of a rectangular triangle are 7 and 11. If the length of the third side is an integer, what is the least possible perimeter of the triangle? 22. এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে 23. Okay. 23 number man. A cube of side 5 centimeter is painted on all its sides.
it is sealed into 1 cube centimeter cubes. How many 1 cube centimeter cubes will have? Exactly one of their sides painted. And উত্তর হয়ে যাবে 54. 24 number মেথে বলা হচ্ছে a group of 10 people plan to contribute equally to pay for a friend's gift that cost $. If an additional people want to contribute to pay for the gift, the required contribution per person will be reduced by how many dollars? এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে 25 number. If the average of A and B is 45 and the average of B and C is 35, then A minus C equal what? Equal answer হবে 20. In what ratio must a grocer mix two varieties of tea or taka 60 per kg and 65 per kg so that by selling the mixer taka 68.20 per kg he may gain 10%. 26 number equations with 3:2. 27. A man can row 3/4 of a kilometer against the stream in 11.25 minutes and down the stream in 7.5 minutes. The speed of the man is still water. Heat পানিতে লোকটার গতিবেগ বলছে। এক্ষেত্রে উত্তর হবে 4 কিলোমিটার। No, উত্তর হয়ে যাবে 5 কিলোমিটার per hour. Okay. 28 number মেথে বলা হচ্ছে a picture is copied onto a sheet of paper which measures 8.5 inches by 10 inches. A border of 1.5 inches is left all around. Okay, what is the area in square inches covered by the picture? A train can travel 50% faster than a car. Both start from point A at the same time and reach point B 75 kilometers away from A at the same time. On the way, however, the train had lost about 12.5 minutes while stopping at these stations. What is the speed of the car? এখানে গাড়ির গতিবেগ করতে বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে 120 kilometer per hour. Last math, number 13. In dividing a number by 585, a student employed the method of short division. He divided the number successively by 5, 9 and 13 and got the remainder 4, 8, 12 respectively. If he had divided the number by 585, what would have been the remainder? এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে 584. তো এই ছিল ইংরেজি এবং গণিত অংশের সমাধান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের। গণিত অংশের যদি লিখিত সমাধান পেতে চান আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন আমরা এগুলোর বিস্তারিত সমাধান দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।